Tiyo senare bank account yiyo name tako erina lya Diocese of Jinja ona woli tako akasento yambe okutambuza omukolo guno gwena mugongo guje bulungi ku mulundi guno tulikogera lusoga lwere buli atuke na mugongo lusoga onule tulikandi na mugongo tusangere Baba Television, Baba Media Group, the Trans Baba Television and Baba FM are the official broadcaster of this year's Namugongo Mother's Day celebrations. Please be there. Otelabira kubayo ni. Folwalero ndi butelevu mpapula da mawulire. Ngani genso sinago no Daily Monitor Shafiki wabanga ali muwira atero kulukulaga wabanga ali concentrated ku mulimu alibo na bulungi wetegereza bice biri mu rupapuro lebindi wabyesomera ino Uganda aliwe yagikolimira era yakuna mabuku nawe yakolimira igwanga lyaife kubanga waza kirungi kyo ulira kuva mu igwanga lino. Somebody is deliberately making us lose hope in this country. News after news, info after info shows you that this country is completely messed up. Olwalero amalegendi kunagalika nti kale Nalubale Chira Dam flows spark warning. Nti ebiro lya masanalaze eriye Nalubale neriye Chira gamaze okulaga obubonero nti sawa yono nagayinza okuyigalawo sawa yono nagayinza okubwatuka ekikoze ekyo kinti company ya Escom yakosa technology omutone ino technology omufu nti ekisala kyona kyona ebintu bitabuka twabulwa amasanze mu Uganda ate damu dayigalawo. Eyo nije beta Escom yakatuwa ekitongole kino yabale kitambuzo kumala emyaka 20 mbo yabayire egolola yalesengeteze ebintu ebinzo okutuletera embeera okubembi. Kale this is the Republic of Uganda under General Kaguta Museveni Escom camp twajwano concession myaka 2 no bukedde wendo okuzaga kuti ndi mu Daily Monitor. Daily Monitor ekobiye nti abakristayo incho ido bali mukunenya matabiyo edakuba bonna Kitutu faces arrest for snubbing someone's Minister Kitutu Goreti Mary Doctor PhD holder bale bamweto kujja okweyandula abe kunibyayogera ngatajayo ne yakulira engabane ya mabati ogatematema mu obulere buli omu yafuna okutola kunze yagabira buli yali ayenda n'ayita yenda abandi bafuna mabati makagayibwe ngati bagasaba. Daily Monitor akobye nti 3,000 drown in water bodies annually abantu 3,000 nabagwa mu maadhi mu igwanga lyaife buli mwaka. Abantu kamala batewo security ku maadhi. Kale wedaku bibyo nawe no biri wano na misindwa people study under tree shades yabena misindwa basomera banse mu miti aine bawereza amabati bagagabana mukalo idakuwulira biri muno old habits bidabi wulira senda PDM Donald likwibwange ndi wediri kwibibwa obuze bule bwene buli yao balaze wano omubaka wa Machindye West Alan Sewanyana ngayongera okwewoza kwati banange mutubereire ki ife twaliwo kuteesa ife twavayo buvwe twakoza sente daife gali mateeka gaife nani ali kubabuuza imwe mugume kasita mwavwayo ife twabavwa kuira twidi engeri ye mwavwayo twidi nani yateesa batukobera ira mutadagane byalani rest in peace wavwayo ne chikulu don't worry people can always talk the issue that you're out of prison whether you negotiate or you not negotiate you are out of prison to practice your politics, to sleep in your home, to eat good food, to have the freedom to interact with your families. But it is known, it is common knowledge, even a fool can see that your release was not a normal one. Thank you very much. Kali tulikuja maiso biri muno mu Daily Monitor olwalero nikwenda kumumaliriza ntinga kalige mabukedde Adam Al-Mahadi Kungu katuwekwe biri mu The New Vision. Labarenyo Sir Simon Muyanga Lutaya. The New Vision afulumye encha yolunaku olwalero bwati bwalabise ku mugukiriro gwaliko Baba TV. This is how the front page of the New Vision looks like this morning. Eranga gendo ganonye nawe osobola okubeera nga olwesomera. Bakugambye wano fugitive police officer nabbed after 5 years. Fugitive police officer nabbed after 5 years. Ono yali mudumizi wa Kampala Metropolitan Police South Siraje Bakaleke bamulaze wano yali yaddukira mu ggwanga erya Korea yakoma mu November last year kakati yakwatiddwa amaze ennaku eziwerako mu kkomera wano Uganda. Avunaanibwa misango ki giri wano Siraje Bakaleke once a very powerful police officer here in Kampala abadde yaddukirawo Korea. So yakomyawo yekka bamunonye yekomyawo yekka last year mu November kati yakwatiddwa olunaku olwajjo because east to west home is the best. Bakaleke naye nga poliisi yali yamuyisaako awo ekiragiro mu 2018
akwatibwe wonna we bamusanga. In fact, he was regarded as a deserter. Era mu 2018 poliisi yasalawo neyimiza n'okumuwa omusaala gwe because he had been declared a deserter mu poliisi ya Uganda. Naye gavumenti eno bakaleke naye nagenda kuliira ku nsiko. Abadde aliira ku nsiko emyaka 5. Bamukutte amaze ennaku nga 4 mu mabuusu. Agenda kubeera mu kkomera. Iwa mabuusu ogaide? Amabuusu kimpulikikanira bubi. Mabuusu anyway balanga bagole bwe bakati mabuusu. Kinanira amagundi so kimpulikikanira byambi ulanga bwe. I don't actually think ekitegeeza does it be. Amabuusu na what does it mean? Ngawulira ngomera what is it? You're here to teach me. Me, I know one old man. Some of these things I don't know. Inga gampulikikanira bubi bakati bamutayire mabuusu. Nozandi bamutayire magundi. Bakali mabuusu. Kale ebyo biri mu lupapula olwa New Vision. Bakaleke once a very powerful man. Nze ndowooza Simon bamusoniwe. No, I don't think so. Let the Lord take its course. These young people. Let me tell you, Sir Simon, as you're coming in on that, some of these people, when they have authority, they act like they're on top of each and every one. You remember Sam Omara, my good friend, by the way. Omara. You remember? But Omara was just comical. He was not arrogant, not indisciplined. He was not indisciplined, Yeah, but Omara sometimes was he would comical. act with a lot of, Omara. unnecessary authority towards the opposition. Omara was just comical. Omara was the #1 supporter of Dr. Kiza Besigye. No man in this country has loved Dr. Besigye than Omara. So whatever he was doing, he was simply acting. A very good friend of Dr. Besigye. But he blocked several rallies, movements as a Dr. Besigye Kampala. When Friday comes and you're on the inside out, I'll tell you the inside part of what you saw out. Oh, no, okay, but I can give you another example. Which one? You remember the former RDC of Ginger? Who? Eric Sako. Discussing besides with me. No, please don't waste. I'm not discussing them. I'm just giving you an example. You cannot tell me people. Omara, and then from Omara you But these guys acted literally in the same way, Sir Simon. You cannot compare Omara to Sakwa now. Omara was acting in professional realms. He was within the professional realms. Then Sakwa? Sakwa was just an errant young man, an errant new convert of the regime. No, don't compare the two. Later you, Omara. Don't compare. Very much. But you see, this is something. Sakwa was my friend for long. I used to host him on very many events. Are you aware that he's now crying out loud? No, he's not. He's deployed in ISO. Somewhere he's working for ISO. I'm not informed about that. He's working for ISO. He's working for ISO. But when he ran Ginger, when he ran the affairs, having public affairs, I'm not run like that. You don't run public affairs by joining camps. That is the point, Sir Simon. Wars, by being a rant man. Why do you want to be stronger than now you understand the owners of the regime? Some of these people, when they extend to them some small authority, they think they're on top of each and everybody. They have no respect for the law. They can act in any way they feel like. So when the clock turns against them, I'll be the least person to sympathize with them. And I don't sympathize with Bakaleke. I don't sympathize with Omara. I don't sympathize with that RDC. Omara has no problem. Omara had no problem, by the way. Omara had no problem. I don't even think Besigye has any grudge with Omara. Omara was his #1 fan. He loved the job. He loved the Besigye. I hope you know that at that time, I was closely there. I know you're speaking from an informed point of view. First Lady meets family, watch international president, Honorable Janet Kataha Museveni, reject homosexuality. Museveni tells Africa, Museveni yavuddemu nate era omwasi ku nsonga y'ekisiyaga, yali mu kigaane, nti that's a deviation from the normal. bwe yamaze naga nti etteeka ly'ebisaawe linaamutuukako agenda kuyita ba MP bali harmonizing. We thought the law is done. The law is done, but so what are we going to harmonize? Before he signs, he needs to be a little bit critical about certain things. Harmonize what? Simply say, we have said not homosexuality, let him say. What else is Maybe there are some things he disagrees with in the bill.
It could be about punishments, it could be again about certain sections and other things. Nenga mwe Museveni yadda sinkanye abamu ku babaka ba parliament okuva mawanga 22 wano mu Africa ne UK nagati Africa musimbire kuli ekisiyaga kubanga tekiri nomo. Okutengera wano era amawulire gaga nti bakaleke arrested after 5 years on the run. Akwadde mbozeyo in details. Museveni rallies young Africans to pursue knowledge. Mnonyo okumanya. Mwami Museveni ayogera bino. USAID makes 60 years in Uganda. Webale. Mawulire amalala wano ndava members of parliament approved 6.99 billion Uganda shillings for priests apartment block and Gaddafi mosque. Bisange wano. Bayoge ndaba mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu wano president wa NUP ne leader of opposition mu parliament honorable Mathias Mpuuga Nsamba bagamba ki opposition proposes 32 trillion budget. 32 trillion budget. Wagambye bakola bata bagenda zisoloza. Bagenda zisoloza. They just proposes. Tebasobola kusoloza. They are giving alternatives. Alternative budgets. Yeah, the constitution allows them to propose an alternative budget in a way that when, for example, government presents their budget, members of parliament at committee level, for example, when the budget is being made at national committee, national parliamentary committee on budget, they can make proposals, for example, to say, if this road is going to be worked on, and its quality is going to be equal to the one you did here, we propose that a better quality be employed. So what they did is within the law, especially within parliament, but I thought what is effective, what is meaningful is making their suggestions on the floor and in the committees when the budget is being made. But what they did also is not bad. I mean, when we are making birthday parties, when you make a birthday party for Rahuma Namugambe Kungu, ate bw'omaliza Rahuma Namugambe Kungu naye agenda n'akola birthday party ya kiddole ki. Dole? Yes, because to you Rahuma is your daughter. Yes. To Rahuma, she also has a doll as a daughter. She has a toy. Yes. Yes. So, in fact, Rahuma has 2 dolls. Kati ebyo naye ate be baana be dole n'abikolera birthday party. So we had we had this government ejja kusoma budget yayo, which is the real birthday party. Okwesho naye yakoze yayo eringa birthday party y'ekiddole. No, I need to understand this very well. Yes. Tinga government egenda okusoma budget yayo okujanjulira eggwanga. N'abo opposition bayanjudde eyaabwe. Yes. Ogigeraageranyiriza ku ddole. Party ya ddole. Budget ya ddole. Yes. Bano bakoze budget ya ddole. Yes. No, this is a budget, an alternative budget. They are not going to collect money anywhere. You understand? Yes. They are simply telling you that if we were in government, this is what we would do. Similarly, Rahman Ayagant, Daddy yangulidde cake because I'm his daughter. But if I were the dad, if I were the mom, this is what I would do for my daughter. And I'm presenting Gadole as the daughter. So it was a budget ya dole. It was, yes, a good function. I mean, that is it. No, anyway, no, I still... It is a shadow. What else would you want me to call it? They are not going to collect money. But you can't call it budget ya dole. Budget ya dole. Budget. Yeah, kisikirize. Anti omanyifa abasomesa abatusomesa ku you begin from the known to the unknown. Kyekitegeeza nti nkuwadde example. Nina birthday eya muwala wange kuba namuzaala waali mulamu asaalya ne cake agisala. But they made it look so big. I saw the pomp. I saw the... Era n'abaana bano abato bw'obasanga eri gye bakolera birthday zaabwe nga bakola eyaabwe. It looks real. Baleeta ne bateekawo obuzi n'ebeera soda ne baleeta evvu ne baliyenga ne kabanga akawunga ne baleeta ettaka ne balituma n'ebanga yeeyo cake. Babikola because that's the semblance of what you have. So this was a semblance of the budget. It was a birthday party ya dole ahead of the birthday party. Entuufu. Okay. Mwebale abakoze birthday ya dole. Now what, Adam, that's the problem with you. Now you are changing this. I use an example. Tugende bukedde.
No. That caused a bit trouble. But congratulations, we saw these people turn up in big numbers. It is okay. Mr. Mpuga has expanded the alternative budget reading to include others, Kuanga party presidents and others. Really, that's okay. We know what you would have done if you were in government. Anyway, kali amawulire amalungi kubukedde ku muko guno ogusooka gagambe wegati nawe geesomere bukedde olupapula olwangu okusomola Oluganda lugambye nti Kabaka akomyewo okuva e Germany. Akomyewo okuva e Germany. Kale bali bagamba tabaddeewo n'abage katongoza ekitabo Kabaka talabise bambi abadde ali Germany. Kabaka yakomyewo obubenje ku lw'emityana balaze ebisuse ku bafumba abafudde olumu bwe bafidde kafuuse kattiro gavumenti etuyambe. Kale wano Isa Sekito omwogezi wa Kasiita ayogedde ku misolo emikambwe gavumenti gy'ereeta. Musome kolabe emisolo gyagamba okuvuga mmotoka lugenda kufuuka lutalo ddala. Gavumenti buli musolo ogunyigiriza egutadde kubavuga emmotoka. Okufuna pamiti lugenda kubanga lutalo. Nene emisolo emiro gyagirawa. Kale Buke nayogedde ku bakaleke bwe yeyanjudde ku poliisi avunaanibwa emisango gy'avunaanibwa ng'amaze ennaku ziizo ngadduka. Abalabizi batuula leero kulonda Oweruweero Semakula n'oli munne baamugoba. Ojja kulaba abaliyo baaba nojja bategeera emmere wooma baamugoba kati balonda balala olwaleero. Kale kabatuule abalabirizi balonda ani kwani balonda ku Semakula ndowooza ne Muyinda oli omulala ye baamuggiramu ddala. Kale entalo eziri mu kkanisa singa eziri ebweru naye kale byonna bikulu kunyeenya amatabi kwatambudde bulungi biri mu Bukedde. Bakulaze omusawo yasoma n'akuguka mu Bukedde wuuno bamuyita Bakabulindi ku busawo yagatako okulima kamulali gwe muyita green pepper. Mujja kumusomako wano tumwerabira. Kale okulimira mu biyumba kuyamba okuyingiza ekiwera. Abalimira mu biyumba balima batyo ojja balaba biri wano. Abalima obutiko wuuno Bakabulindi akungula obutiko n'alima green pepper alimira mu biyumba ojja musomako nga n'amawulire amala mwegali muno. Wali wano mwana muwala omuto Nalumagga Tatiana Nalumagga bamulaze nga wangula ebikopo bingi ddala. Wangula bikopo ki mwetegereze. Na buli kyoyagala okugula gwe omulimi ensigo byonna mwebiri muno mu Bukedde omukogo gwe 17. Kale katumalirize bwe tuti nga nawe weteekateeka gamba bwati mu Bukedde ebisembye mulimu zizinga nemubeeramu ensi eno nemubeeramu moto y'amaka naye binyumira ddala. Sijja bisoma byonna kansomemu kimu. Osinga okwetaaga mala sawumu ajja guzza ntinza gussa mu budde buno. Kale kirabika omwana wo talina mpisa. Empisa ayina naye lwakuba si nnungi kizinga bwamuseemu. Empisa ayina naye si nnungi. naye si nnungi. Buli nti omwana wo talina mpisa kono tinedda ze empisa ayina naye si nnungi. Bakumaze. Kale ku Baba TV Sir Simon Muyanga Lutaaya nange Adam Kongo tugende ku mutimbagano tulabe ebiriyo ebyo byebiri ku mpapula z'amawulire but ku mutimbagano tuli ku Facebook live nga Baba TV Baba Television Uganda check live Sir Simon Muyanga Lutaaya omulaba obadde kyakusomera ebiri mu mpapula z'amawulire nga bw'olaba wano. That is what is on the screen. That is what is actually being streamed live on Facebook. Gendayo, you can share your comment, question, contribution. Fagwafe netuziyitaayitamu nisobola okubeera nga tambula ffenna enkya y'olunaku olwaleero. Ku Twitter era bw'ogendayo you'll again see Baba TV Uganda. Baba TV Uganda at Baba TV Uganda. That is again what you'll see. Nga gye tuli wano ndaba nsi abadde omutendesi wa ttiimu ya Chelsea kiki yakwatiddwa ku nkoona Potter. Okay. Biri ku Twitter ndaba wano Adam Kungu Sir Simon Muyanga Lutaaya. So this is our handle at Baba TV Uganda, at Baba TV Uganda, oba ku personal handle yange at Adam Kungu, at Adam Kungu. Era nawe bw'ogendayo ojja kubeera nga otulaba bulungi nnyo era ng'oteesa naffe buterevu nnyo oba at Muyanga Lutaaya ku Twitter. Well, kyekiri ku mutimbagano Plus News Uganda, www.plusnewsuganda. Bagambye sigh of relief as rehabilitation of Nakaseke roads start. Bayogeyoge ndaba Minister Kabuye Kyofa Togabye enzaalwa y'e Nakaseke yeyawomya omutwe mu nteekateeka eno. Yawandiikira oli Minister avunaanyizibwa ku by'enguudo General Katumba Amala
kakati enteekateeka zitandise Nakaseke webale munna Nakaseke Honorable Kabuye Kyofa togabye ne byokolera abantu beeyo enguudo zatandise nga bwe muziraba wano mulabi tractor mulabi mwebale nnyo kale bwe tweyongerayo wano Kenya Odinga calls off anti-government protests. Odinga calls off anti-government protests. Why? How? Embozi mu bujjuvu eri wano olaba Raila Amolo Odinga yakavuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga erya Kenya emirundi 5 nga tawangula kati embozi eyo gyeri. Photos bagamba wano Nabakoba hails UCI Muhika schools for fighting cancer. Bagamba atya Mama Mityana yayogedde ki embozi eri wano ndowooza ebifaananyi Mama Mityana nga yeebaza eddwaliro eryo n'enteekateeka yonna. Kale ndowooza tusembyeyo wano Ugandan army officially occupies Bunagana for peacekeeping. Okay, bebali nabo okubeera nga batekinze over Bunagana ndowooza M23 bajja kubeera nga bagisensera mpola mpola. First ever MK movement diaspora chapter launched in London. Ooh. First ever MK movement diaspora chapter launched in London. Chabade kitya? Mwami Balam Barugahara. Balam. Uno wano. Ne Balam. Balam wannerabirira ddala tomanyinga ne Balam. Omanyi bw'oba otegeera omuntu anabeera mu gavumenti nga wa mugaso omulala ku ngeri gy'ayisa abantu. Waliwo abantu abajja mu buyinza ne beerabira bannaabwe. Are you part of the MK movement? If you were, teyandikwerabira. Balam wannerabidde. Balam mukama wange siri mumativu n'akatono kubanga olaba onnerabye kati nga okyatambuza butambuza bivulu kati ate bw'onajja mu gavumenti ng'oliko n'abakuumi oliko n'emmundu Balam Barugahara ojjukira bajjo bwe bantu ne bayitira ekyo nga ffe tujjukire babadde Bungereza yagenze Bungereza kutongoza kintu Balam kyemwagalako one thing I've learned about him first of all Balam is a disciplined businessman, very humble. when I worked for him I would be paid on time. Yeah. Balam takyusa kigambo kye mukkaanyizaako. You may want too much and says I'm giving you too little, but he delivers the too little that you have agreed. 2. Balam akola ebintu bingi but is smart. Ayina ebintu bingi byonna ne buli kimu andi mu ddakiika. 2 is an open person. Naga nti nze ekyo sijja kisobola ky'oŋŋambye oyo simumanyi gende wagundi. And he tries as much that when you are in his office, he tries as much as possible to solve your problem, even if it requires just giving you a connection. So he's as more disciplined than the public knows him. But actually in public he looks like a disorganized man, just musajja wa bidongo wa bivulu, but he's a very good businessman. Whoever says Balam is a disorganized person is simply uninformed. No, woba omulaba wano, you may not, but Balam if you work with him... He's a master's holder. Yes. Balam is one of the few very successful business people in No, he's professional. I've worked with him. He's very, very, very professional. Ate bw'ayagala ekintu. Actually, ndowooza obulwadde bwe is overloving. Ayagala nnyo. Kati asobola n'okulala pressure wa MK. Era kati MK bw'amuga nti sigenda kwesimbawo Balam agenda kutandikira okufuna sukaali, afune pressure, ayinza n'okufuna HIV transmitted through air. Ng'amuggyemu kumugamba nti MK tagenda kwesimba. Katujje katono ebirato vaawo. Again popular n'emikutu muganga